What is our title? The Supernatural Sons of God. Remember, the reason why I'm teaching this is to remove us from this mentality that when you read supernatural, you tend to think that it's for some special people. Look at your neighbor and say, the supernatural is for us. Amen. Amen. The supernatural is for us. Remember the scripture that we read last week, where Peter kept repeating about grace and peace. He says, let it be multiplied to you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Meaning that if you really want to walk in grace, you must always pursue the Lord. And he says his divine power has given us everything that we need for life and for godliness. So it means the knowledge of God will keep you godly. In other words, respecting him. And then he says we are giving many promises. Great, he doesn't say promises, he says great and precious promises. And he says through these promises, we are partakers of his nature. Let's say the nature of God is supernatural. Come on, let's say it, everybody. The nature of God is supernatural. So if the nature of God is supernatural and we partake of that nature, it means we partake of the supernatural. And it says, through this nature we have escaped the corruption that is in the world through lust. Beloved, listen to me. It matters not what your background is. You may be coming from a very, very rough and very corrupt background. You may have been a criminal. You may have been a drunkard. You may have been, what is this? As a young girl, you may have been prostituting your body. You may have been using drugs. Do you understand what I'm saying? It does not matter how deep you went in the kingdom of darkness. When you contact Jesus, he breaks it all. You see, here's one thing that will happen with all of us. The demons we left behind at some point in our life, they will try to come with a new proposition. Are you hearing what I'm saying? They will try to come and say to us, "I man, we miss you. You know, we miss you. Why don't you come back? But you can still go to church, but you just do it a little bit." Can you see what you are missing? They remind you the things that quote unquote you are missing. No, you know what that is? It's just a testing of your faith.
And God has measured that temptation. mme Modimo ene o setse a lekanyeditse teko eo, And God knows you can overcome ene it. Modimo a itse wena o tlo e fenya. God knows you will never go back. Modimo a itse wena o ka se boele gape ko morago. Because the temptations we all have are common to all men. Ka gore meleko yotlhe re feta mo yone ke ya batho ba botlhe ba feta mo But yone, God is mme faithful. Modimo ene o tshepegile. With the temptation, Ka yone moleko oo there is the way go out. na le tsela. That's why he said we have escaped the corruption. That is why Modimo ene a re falotse tshenyego ya lefatsheng. So do not fear Yaanong o seke wa boifa, the life o sa boifa bophelo that used to enslave you. bo e le gore kgale bo go tshwere bokgoba, Or the life you came out bophelo bo o tswileng ko bone that had enslaved you. bone bo go tshwere, Don't fear it. o seka bo boifa. Do not be afraid that one day you will fall. O sa tshaba gore tsatsi lengwe o tlo wa. Jude said, unto him who is able to keep us from falling. Juda a re ene o kgonang gore tshwara mo gore re seke ra wa. Look at your neighbor and say, the Lord can keep you from falling. Bolele o bopanela gore marena a ka re thusa gore re seke ra wa. Shout, I will not fall. Go eletsa gore nka se we, I will not go back. ebile nka se boele ko morago. When I remember what the Lord has done, I will never. When I remember. Go back. Say no, 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 no. Anymore. No, no. No, no, I will never go back. Nka se boele morago. Amen. 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 Because he has given me grace, Ka gore ene o nneile mogau, the God substance, boleng ba morena, the God presence, boleng ba morena, the God help, thuso ya Modimo, the God provision, tlamelo ya Modimo, the God ability. bokgoni ba Modimo. Now, grace is when God is with you again. Mogau ke ga Modimo a na le wena. Let's get to where we begin to say, how do we know God? A re tsene mo gore re itse yang Modimo, How do we know Him? re mo itse yang. Now, the first thing that we must all understand is that we have gone through that process. We all know God through Jesus Christ. Ba botlhe ba re tshwanetse re tlhaloganye gore re itse Modimo ba botlhe ka Keresete Jesu. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the To the Father, Father except through who? ntle le nna, Through me. ntle le nna. So we all know, have come to know God through Christ. Yaanong ba botlhe ra itse gore re itsitse Modimo ka Keresete Jesu. But our knowledge of God must increase. Mme kitso ya go itse Modimo ga rona e tshwanetse e oketsege. Amen. Amen. Our knowledge of God must increase. Kitso ya rona ya Modimo e tshwanetse e oketsege. I was telling my wife yesterday that I was watching one of the men of God whom we follow, whom we listen to. Ne ke le bua le mosadi a ka gore ne ke lebeletse monna wa Modimo o le gore ra mo utlwelela ra mo sala morago. And then he said something that I said, I'm going to adopt this. O buile selo se ke rileng ke tlo se tsaya. This is how I am going to pray in my life. E ke ka tsela e ke tlo rapela mo bophelong ba ka. Because when he was 8 years old, Ka rile ga re le 8 years old, for the first time when he was reading the Bible, he read the whole Bible at the age of 8. ka dingwaga tsa ga le 8 o badile Bible yotlhe. And then even some of the mysterious stuff in the Bible, God just revealed to him. Le masaitsong a mantsi a na le ko Bible Modimo o mo senoletse one. And he did not understand how, but he just knew this is what the Bible is saying. Nna a sa itse gore yang maro se la itse gore se ke se Bebele se buang. So he began to pray for wisdom. A simolola go rapela botlhale.
And he prayed for wisdom. a rapella botlhale And the time came where God said, nako ya tla mo modimo o rileng you don't only need wisdom. a re ga o tlhoke fela botlhale He said you need understanding. o tlhoka le tlhaloganyo And he said, pray for understanding. a rapella tlhaloganyo And he prayed for understanding. modimo a mo fa go tlhaloganya a rapella go tlhaloganya And then he said, there are 3 very important things we must pray for all the time. a re go na dilo tse tharo tse di botlhokwa tse sentse o di rapelle ka gale You know, I remember James when he says, you do not have because you do not do not ask ask. ka gopola jakobe a re ga o na ka ga le na ka gore ga le kope Remember, all the virtues of God are incremental. They can grow in your life. gopola semelo sotlhe sa modimo di ka gola di a gola mo bophelong ba gago He said there are 3 things a re go na dilo tse tharo that you must learn to pray for all the time. tse le rona o tshwanetse o ithute go di rapella ka nako tsotlhe Number 1, ya ntlha sa pray for knowledge. rapella kitso I'm sure you can guess the second one. ke nagana gore ka nagano ya bobedi ke Number 2, ya bobedi pray for what? rapella eng Understanding. rapella go tlhaloganya The third one is easy to guess. ya boraro ka nna wa e Number gopoletsa. 3, ya boraro pray for rapella wisdom rapella botlhale in your life mo bophelong ba gago all the time. ka nako tsotlhe Every time you pray, gangwe le gape ga o rapela ask God, kopa modimo Lord, increase my ere knowledge, modimo kopa o godise kitso ya my knowledge of your word, gore ke itse lefoko la gago my knowledge of the Holy gore Spirit, nna ke itse moya o boitse my knowledge of you. gore ke go itse But now in Greek, yaanong mme ka segerika that word knowledge lefoko le kitso is the word gnosis. ke lefoko le genosis It's different from the word epignosis. ke e farologana le lefoko le epignosis The word gnosis, lefoko le it genosis just means information. le raya gore ke tshedimosetso Epi, epi from above. go tswa ko godimo It is more like understanding. go tshwana le go tlhaloganya So you pray for gnosis, yaanong wena o rapella genosis which is information, e le gore ke tshedimosetso that your mind should be able to be well informed about the things of God. gore monagano wa gona o itse se o sedimogelwe ka go itse modimo But now you also pray for understanding. o bo o rapella go tlhaloganya Understanding is going to change the shape of your knowledge. go tlhaloganya ne go tlo fetoga popego ya kitso yago Do you understand? It's going to be like what you know, it goes through. What is this thing that the worm changes to and becomes a butterfly? Metamorphosis. In other words, your knowledge kitso ya gago is going to go to some kind of spiritual metamorphosis. e tlo tsamaya mo nakong mo phetolelong ya semoya Now you are not only going to have knowledge, yaanong ga o tlo nna le kitso fela you are going to understand why that knowledge exists. o tlo tlhaloganya gore goreng kitso e le teng And when you understand why knowledge exists, yaanong ga o tlhaloganya gore goreng kitso e le teng it relates much better to you, to your life. o thoma go tlhaloganya sentle And then when you pray for wisdom, e be re ga o rapella botlhale then it goes through another spiritual e metamorphosis. tsamaya gape mo phetolelong e mo ya semoya It takes you to a place where, e go isa ko lefelong now that you understand it, gore yaanong ka re wa e tlhaloganya you will know when and where to use it. o tlo tlhaloganya gore o e dirise leng le ko kae So, out of your mouth, yaanong go tswa mo molomo wa there gago is going to come life. go tlo tswa bophelo There is going to come understanding. go tlo tswa tlhaloganyo Let me tell you something. e reng ke le bolelele sengwe This is what will begin to happen to you. se se tlo simolola go diragalela Somebody say, I'm listening. mongwe a re ke utlweletse This is what is going to begin to happen in your se life. ke se tlo simolola go diragala mo bophelong You are going to begin to speak things you did not read. o tlo simolola o bua dilo tse o sa di balang amen amen You are going to start addressing issues in a way as if you were educated. o tlo simolola go bua ka dilo gore o lebelela dilo ka tsela e ka re o di ithutetse And people will start asking you, where did you read that? batho ba tlo go botsa gore wena o ithutetse ka You will say, I just know it. gore nna ke makala ke se itse le nna I just know it. le nna ke a se itse ke makala ke se itse That's wisdom. seo ke botlhale Amen. amen Now, I just remembered that ke anong ke gopotse gore because ka
This is the process we have to go through in knowing God. ka gore ke tsela e re tshwanetse re tsamaye mo go yona go itse Modimo. We must get the information, Re tshwanetse re kry-e but we tshedimosetso. must get to the E be understanding. re tsena le mo go That tlhaloganya. epignosis, when you understand, Yaanong go epignosis ya gore ha o tlhaloganya, you are now going to be able to relate Him more direct to your life. o tlo kgona go mo tlhaloganya o dirisana le ene mmogo mo bophelong ba gago. And wisdom Mme botlhale is going, actually, the scripture says He has become our wisdom. Bebele re ene o nnile botlhale ba rona. So, where do we begin to know Jesus? Yaanong o simolola go itse Jesu ko kae? We begin to know Jesus through the Word. O mo itse ka lefoko. Amen. Amen. So, we must be lovers of the scripture. Yaanong re tshwanetse re nne barati ba lefoko. Let me give you an example of how He takes knowing Him through the Word serious. Yaanong ke lefelo ka le go le le tlo re tlhalosang gore go tsaya eng gore o mo itse ka o le serious. I'm going to relate this part of scripture. I'm not going to read it. Luke chapter 24. Luka 24. If they want to beam it where I am, they can beam it, but I'm just going to relate to you. Ke tlo e tlisa ko go lona, ke nna ba e bima, ke tlo bua le lona ka yona. Remember these two guys who were walking from Jerusalem to Emmaus. Le gopola bontate ba ne ba tsamaya ba ya tswa ko Jerusalem ba ye Emmaus. Do you remember? La ba gopola. And they were talking among themselves Ba ne ba buisana bona or ka bo between themselves. ba ne ba bua. Jesus then comes and joins them. Yaanong ba re na Jesu wa tsena wa ba wa ba join. And he says, "What is this that you are saying?" A re le bua ka eng? And they say, "You have not heard. Ba ra ga wa utlwa. You don't know." A o itse. Now the Bible says that their eyes were I don't want to say blinded, but Ne ba sira. God made sure they did not recognize Him. Modimo o dirile gore okay matlho a bone na a siregile. Modimo a dirile gore Yeah, ba sa for lemoga. the Baskan mon. Yes. So they say, "Have you not heard Ba mmotsa gore ga wa utlwa. about this righteous man Ga o ise utlwe ka monna o le wa mosiami. who was crucified O ne a bapotswe. just the other day?" O bapotsweng letsatsi le le. But what is surprising us is that we are hearing from our brothers Mme se se re makatsa re utlwa mo babuti a rona. that He rose from the Ba re dead. o tsogile mo baswing. And Jesus Mme Jesu began to say to them, a simolola ba ra re, "Oh, you of little understanding or knowledge, a re lona ba kitso e potlana. do you not understand A lona le tlhaloganya. that was supposed to be as it has happened, Go ne go tshwanetse go nne ka mokgwa go diragetse. as the prophets have said?" Ya ka ba profeta ba profeti. And the scripture says, Le makwalo a buile. beginning from the Old Testament Go simolola ko testamenteng ya kgale. to the prophets, Go ya go or ba from profeta. Moses to the Go prophets, tsweng ko Moshe go ya go ba profeta. Jesus Jesu began to speak to them or explain to them a simolola go ba tlhalosetsa. about Himself. A bua le bone ka yena. Now, please look at this scripture. Yaanong a re lebelele lekwalo le. He did not immediately say, Ga ka bua ka tshoganyetso. "Hey guys, I'm the man." Ga re ke nna motho o. He did not say that. Ga ka ba ra He rialo. says, "No, I'm the one." Ga re ke nna o. Jesus hid the supernatural first, Morena Jesu ene o fitlhile bokodimo ga tlhago. and then He gave them the word. A ba fa lefoko. He wanted them O ba batlile gore to tap gore bone ba tsene. into the Gore bone supernatural ba tsene mo tse kodimo a tlhago. through the word. Ka lefoko. Amen. He was there with them. O na na le bone. He wanted them to first O na batla gore bone pele recognize Him ba mo lemoge. in the word. Ba mo lemoge mo lefokong. And so He explains the word to them, Yaanong ba tlhalosetsa lefoko. that why was He supposed to suffer? Gore na tshwantse a bogisege. Now, something was happening inside the heart of these guys. Sengwe ne se tsweletse mo dipelong tsa boabuti. As He was speaking to them, Ga ntse a bua le bone. their spirits were on fire. Ba ne ba tuka mollo. But they did not understand what was happening to Mara them. ba sa tlhaloganye gore ke eng se ba fisang. And then as they arrive at their destination, Ga ba fitlha ko ne ba teng. the Bible says He made as if He would go away. Bebele e re o dirile ka re wa tsamaya. And they said, "No, why don't you come and have supper with us and
Just stay the night because it's late. Ba mara o se ke wa tsamaya ke o sa sale le rona re je dijo tsa selalelo ba And then he said, okay. a ba dumela. And then as they sat on the table, Ga ba ntse mo tafoleng you know what he did again? o itse o la itse o dirileng He took bread ene o ile a na tsaya and he senkgwe did what? o tsere senkgwe He broke it. a se nathoganya When he broke the bread, e rile ga se no nathoganya what happened to their eyes? matlho a bona a They bulega recognized him. ba mo lemoga But before they could go any le further, pele ba kgakajana when they recognized him, e rile ba mo lemoga what happened? go diragetseng He disappeared. ene a Why? disappear Because he wanted them ka gore na a batla gore bone to know him ba mo itse through the word. ba mo itse mo lefokong And then after knowing him e re ba sena go mo through itse the word, a ba sena go mo itse mo the word is going to build faith. lefoko le tlo aga tumelo Amen. The word will build faith. lefoko le tlo aga And that faith will build them mme tumelo e to believe in the dira supernatural. gore bone ba dumele mo tse kodimo ga tlhago. Jesus Christ. Jesu Kriste amen Watch. lebelle As they sat, ya ka bantsi he broke bread. ene o nathogantse senkgwe What is bread? borotho ke eng senkgwe ke eng It is a sign of the word of God. ke letshwao la lentswe la modimo Wow, Bazalwan. amen That's very powerful. amen It amen was a picture ke setshwantsho where Jesus was saying, mo morena Jesu o ne a re if you are going to meet me gore ha o tlo kopana le nna at the supernatural mo tsa level, semoya you must first break the o bread. tshwanetse o nathoganye bo senkgwe pele You must get into the word. o tshwanetse o tsene mo lefokong You must get the knowledge. o tshwanetse o kry-e kitso You must get the o tshwanetse o understanding. fitlhelele go And tlhaloganya you must get the o wisdom. tshwanetse o kry-e le botlhale You know why it is important to know Jesus through the word? o etse gore goreng go le botlhokwa gore o itse Jesu mo lefokong It is because ke ka ntlha ya gore you will not be easily deceived ka re wena o ka sietsiwe by bonolo other Jesuses. ke bo Jesu ba bangwe amen Are you hearing me, beloved? la nkutlwa ba ka o lengwe When you get to know him first, in fact, when you get to understand the things of God from the word first, ga wena o simolola o tlhaloganya dilo tsa modimo go tsweng mo lefokong la modimo pele you will not be easily deceived. wena o ka seke wa tsietswa bonolo Because Jesus is as going to come. ka re bo Jesu ba bangwe ba tlotla 2 months back, kgwedi tse pedi morago I read about 2 Jesuses the same day. dikgwedi tse pedi tse di fetileng kutle ka bo Jesu ba bangwe One was in KZN. ne le eng o mo nna le ko KZN The other one was somewhere overseas. o mo nna le ko mose wa mawatle Same day. letsatsi le I wa saw their videos. ke bone di-video tsa bo Jesu I said to myself, Bah, ka re bo Jesu ba if they can understand the blood, the covenant, and the high priest, they will immediately say, I am not Jesus. ga ba ka tlhaloganya madi le kgolagano le moperesite o mogolo ba tlo re na ke Jesu But there are people following them. mme go na le batho ba ba setseng bo Jesu ba morago They have followers, ba na le balatedi these Jesuses. bo Jesu ba And I can tell you as time goes on, ene ke tla ka gomolela ga nako e ntse e there is tsamaya, going to be Jesuses go tlo nna bo Jesu who are dressed the way I'm dressed. ba tle ba apere ka tsela e ke apereng Ordinary. e ba apere fela ka batho Nothing questionable about them. go sena sepe se le gore o ka se belaela ka bone They will be on pulpits go tle be go na di-pulpit and preaching. le dithaero ba rera mo di-pulpiteng But when you know the Jesus of the Holy Scriptures, ga o itse Jesu wa makwalo a boitshepo the Jesus you met when you broke bread, Jesu o kopane le ena ga ne o nathoganya senkwe you will be quick to recognize error. o tlo kgona o lemoga ka bonako Are you understanding me, Bazalwan? la ntlhaloganya ba ka o lengwe So, that will also help you to recognize yourself as somebody from above. le wena se tletse gore o itemo gore motho o tswang ko godimo Bazalwan, we will have to keep explaining this. ba ka leng gore tlo tshwanela ke go tswelela pele ntse re tlhalosa se The church kereke is not from the earth. ga e tswe mo lefatsheng Do you understand me? la tlhaloganya la That is why when we read scriptures, it says we are pilgrims.
That is why ga re bala makwalo e re ba fit. Yeah, re ba fiti. Re ba fit. There is even a what is this, a hymn that says we are pilgrims on earth. Yes, Setswana. Go na le sefela sa sona se re baeng mo lefatsheng le re ba fit. Do you understand? Amen. We have descended from above. Re na re fologile go tsweng go godimo. When we speak, Ha re bua, we do not speak from an earthly perspective ha re bue go tswa mo lefatsheng. because we were not born from the earth. Ka rona ga ra belega go tswa mo lefatsheng. What did Jesus say? Jesu o rile, Unless you are born from above. a re ntle le gore wena bo belego go tsweng go godimo. Now, maybe for many of you, Mme gongwe go ba bantsi ba this is still knowledge. se sentse ne le kitso. It does not yet become Ga e understanding. se nne go tlhaloganya. But the more you sit on it, Mara ha ntse o nna mo go yone, meditate on it, o akantshisa ka when yone. the light begins to Ha shine, le se di simolola go phatsima, and then you understand o bo o tlhaloganya. why you are born from above, Gore ngwana o belege go tswa then go you will know you are born from above, Yaanong o tlo itse gore wena o tsetse go so tswa ko that you godimo. can have dominion below. Gore wena o tlo o laole mo fatshe. Jesus said, Jesu ene o rile, you are the light of the earth, a re o lesedi la lefatshe. a city that is set on a hill. O motse o agileng go godimo ga thaba. You are set above. Wena o beilwe go godimo. When you become the light, Ha o simolola o nna lesedi, you are on the mountain. wena o ko godimo ga thaba. And so when you speak, Yaanong ga o bua, you are going to have o confidence tlo bua o na le namatsa. that you are not speaking from Gore yourself, wena ga o bue go tswa mo go but you wena. are speaking from Gore above. wena o bua go tswa go When you share the word of mo God abela lefoko la Modimo. in your space of calling, Mo ko o biditsweng ko teng. it is not going to be psychology or trying to convince people. Se sa kholo tla bo sa le ke go tlisa matlhala a gago. Amen, bazalwane. Amen. You will be speaking from above. O tla bo o bua go tsweng go godimo. You will have faith in your faith. O tla bona le tumelo mo tumelo o na le yone. Amen. You will have faith in the word. O tla bona le tumelo mo lefoko. You will be knowing O tla bo that itse what I am saying gore se ke se buang is not mine. a se saka. I have received it from above. Ke sa amogetse go tsweng go godimo. Because the Bible says Ka gore Bibele e re, when Jesus ascended above e re ga morena Jesu ene a and he tlogela ko sat godimo, at the right hand of a God, nna mo letsogo le le jang la Modimo. we, all of us who are born again, Ba botlhe ba rena ba retsetse we are seated with le him rona re ntse le ene mo at the ditulong, right hand of mo God. letsogo le le jang la So Modimo. when we declare, when we speak, Yaanong ha re bua, we don't speak from an earthly perspective. ha re bue go tswa mo lefatsheng. We speak from the throne Re bua go tsweng ko tironeng ya because we are kings. ka rona re dikgosi. Amen. That's why Ke ka moo you must not be afraid o se ke wa tshaba to decree, go laela dilo, to speak things. go bua dilo. You must not be afraid. O se ke wa tshaba go You see, laela dilo. the moment when you think of saying something that is scriptural, Ka nako o naganang selo se se leng mo lekwalong, and then there is a question in your mind, e be go nna le potso mo monaganong wa how gago, is that going to be possible? gore seo se o kgonagala yang. It means Go raya gore you are above, ba re o ko godimo, but you are thinking from below. mare wena o nagana go tswe mo lefatsheng. Once you ask yourself, Ga fela o ipotsa how is that possible? gore go kgonega yang. Listen, Bazalwan. Utlwelang bakauleng. I tell you, when people call me sometimes, Wa bona ga batho ba mpitsa ka nako tse but dingwe, Muruti, pray with me. ba re moruti kopa o rapele le nna, 1, 2, 3. o rapele le nna sele le sele sele. My mind, Monagano wa it ka, says zip, it goes up. wa nyeloga. And I simply say to the person, E be ke raya motho ke re, you will have it. ke re o tlo nna le selo seo. I'm not saying it because I am going to give it to them. Ga ke bue seo ka re ke tlo se mofa. I am saying it Ke bua seo because ka ntlha ya gore now, gone yanong, as my words come out, ga ka mafoko a ka a tswa, I am deliberately declaring it from above. ke a e bua go tsweng ko godimo. I am now taking my position. Ke tsaya maemo a ka. When they say such things are not possible, Ga dilo tseo ga di kgonagale, move above. wena namela Take ko your godimo. place. Tsena mo setulong Take sa your gago. Tsena mo position. maemong a
Talk with understanding. Say, with man it is impossible. But I know with God it is possible. It will happen that way. When you meet some people who come to you as a child of God, your friends, your family members, they come to you and they say, you know, the way my problems are many, I think I'm going to die. And then you switch. You go above and you say, you will not die. It shall be as I say. You will not die. What are you doing? You are reversing their words because that's who you are. What is going to make them not die? It is the supernatural power you are connected to. Tell your neighbor, use that power. Use that authority. You know, sometimes we are like rich people sitting in money, but we are looking for money. Oh, we are rich people, but Do you hear what I'm saying? do you understand? Sometimes we behave like rich people, not just only having money, sitting on top of it, but we are looking for money. I said. But you must first learn to break the bread. Hallelujah. Break the bread. And when you break the bread, the Spirit of God who is in you is going to open your eyes and you will recognize Christ. And when you recognize Christ, then you will know I am a throne company. Tell your neighbor, I am a throne company. Okay. I want to go to a part that I think I am going to finish for today with it. Let's read the book of Daniel chapter 11 verse 32. Daniel 11:32. Daniel 11 verse 32. Daniel 11:32. You got it? Let's read it together. Go. Those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Just say, that's me now. Bazalwan, do you know? Jesus is not coming back until these exploits come. Hey, Jesus is not coming for a defeated church. He is not coming for a fearful church. Yes. He is coming for a church that has represented him well. What is he saying here? Those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. Now, Daniel is prophesying about things that would happen, I think, if I'm not mistaken, about 300 years to come. Daniel is actually relating history. Because in the history of Israel, you remember that the Jews were sent to Babylon. Because it was the
major power of the time. ka re ke bone ba ne ba busa ka nako eo But after the Babylonians came the Medo-Persians, e rile morago ga ba Babylon ba came the Persians. ga tla ba Peresita After the Persians, the Greeks. ga tla morago ga ba Peresia ga tla The Greeks. ba Gerika After the Greeks, the Romans. morago ga ba Gerika ga tla ba Roma That's one when you read the Bible, you hear that Jesus came at the time when the Romans were the superpower. gore morena Jesu o tlile ka nako e nngwe ka nako ya puso ya Maroma But when the Greeks were the superpower, yaanong le ga go busa ba Gerika they were led by a young man by the name of Alexander the Great. ne ba eteletse pele ke motho a bitswa Alexander the Great But he died at an early age. ene o tlhokofetse se sa le moša When he died, ga a sena go tlhokofala now it's history that happened, but now Daniel is relating it as the Lord shows him. No, Daniel is hearing it as the Lord is giving it to him. ke se se diragetse so Daniele wa utlwa ka morena a se mo senoleng Alexander died at the age of 32, Alexander the Great o tlhokofetse ka ngwaga tsa 32 but he had some generals. mnana le bane ba a tsamaya le bone So when he died, e rile ga tlhokofala they fought among themselves. ba simolola go So lwantshana the whole kingdom of Greece was divided into 4. yaanong puso yo ya segerike yone ya kgaogana ka dikarolo tse So 4 each one had his part. o mo le manna le karolo ya gage Now, if you look at the map of Israel, ga o lebelela mmepe wa Israele you will look, if you look at it, it's that small piece that almost looks like Africa. go na le karolo e ka reng Africa To the north, you have both Syria, ko godimo ke bo both Damascus, both Lebanon, both Turkey. ke yone mafelo ao And then as you come down, ga o ya ko tlase you go to Egypt. o ya ko Egepeta So there was the one who was majorly at the south, that is Egypt. e ne le ko tlase ne le Egypt Another one was in the north. e nngwe ne le ko bokone But now the other two, we don't read much about them, but these two, they used to fight a lot. go bua ka ba ba leng ko bophirima le ba o leng ko botlhaba le bo bokone ne ba tlwaetse golwa So what happened is that, God has positioned Israel in such a way, he put them on in the, how do I explain this? He put them in an area which was used by all the nations. It was the best road, the best road from north to south. It passed through Israel. So all the nations who used to war and so on, they all passed through Israel. That's why they used to enslave Israel, or God would deliver them from them, because he put them right on the path of those nations. Ongwishisha. Ke a go kwešiša. Ba ne ba Because, ntse mo lefelong le gore ne ba you see, santse- because- ga ba tshwanetse ba ye ko gongwe, ba feta gone mo modimo a ba beile Yes, because if you go to when you go to the east, ga o ya ko botlhaba when you go to the east, you found mountains. ga o ya ko botlhaba o fitlhela dithaba When you go to the west, you find the sea. ga o ya ko bophirima o So fitlhela there mawatle. was this land Yaanong go na le lefatshe which was good for traveling. le le gore ne le dira gore ba fete mo ne ba ralala mo go lone God put them there. modimo ne a ba tlhomile gona foo So during that time, there was the temple. yaanong ka nako eno go na le tempele And in the temple, mo tempeleng one of these Greek kings o mo wa magosi a ba Gerika came into the temple, o ne a tla ko tempeleng and they put in the temple the image of Zeus, which is a Greek god. ne ba tsentse setshwantsho sa modingwane wa bone wa ba Gerika And they put other idols in the temple. ba tsentsenya le medimana e mengwe mo tempeleng moo If you read about the abomination that causes desolation, you have read those words, ne? ga o utlwa ka manyala le gore ona se laetsa gore lefelo le latlhiwe le sotlege There was this one called Antiochus IV. na bitso o le gote ke Antiochus the fourth So he had his gods and his god there and other idols. na na le medimoage le medingwana mo gape Basically, sentlentle the temple tempele was turned e ne e fetotswe into a temple
of Greek gods. o ya fetolela gore ke tempele ya medingwana ya Sekgele. The usual sacrifices that used to be done, Di ne ba dira ditlhabelo koo. he removed them. Ya, ditlhabelo tse di ntse ne tlwaetse go diriwa. Yeah, he That removed is- them. Yeah, yes. there was no more the worship of God as usual, Ne go sa tlhele go na le kobamelo Modimo e and he tlwaelegileng. forced the Jews A pateletsa Bajuda to worship his gods. gore ba obamele medimo ya gagwe. Some refused, Ba bangwe ba gana, he killed them. a ba bolaya. Now, at that time, Ka nako eo, and he also, what is this, sacrificed a pig on the altar. o ne a 'ira setlhabelo sa kolobe mo altareng. And you know that the pig was an unclean animal, not so. And ke ra itse gore kolobe ke phologolo e e sa tlhwekang. E ne. But right there, Mme gona moo, there was a family ne go na lelapa of a man called Matthias. a bitswang Matias. Matthias lived in a small village from Jerusalem. O na nna ko motsaneng yana o monnyane gaufi le Jerusalem. Now, let me go back to this verse. It says, those who do wickedly against the covenant. What is the covenant? The covenant is the rituals that were supposed to be done unto God in the temple, the sacrifices of God and so on. He says, this man, Antiochus, he would do wickedly against the covenant, and he will corrupt with flattery. Go te na dira ditlhabelo, na dira tse sa siama, na kore na sa Kore- dirise ne kgolagano yeah. tshwentse e direle ka teng. And a dira dilo tse le go ne di itumedisa eng Now, fela. the corruption with flattery is Tshenyego that eo ya maaka e tsietsa. some of the Jews Ba bang ba Majuda who wanted his favor, ba ne ba batla gore ba direle molemo. they agreed to worship the gods he put in the temple. Ba dumelana le ene gore bana ba tla obamela medimona e leng ko tempeleng. Because if you do what he likes, Ka re go no dira sena a se batlang, he will not kill you, he will favor you. na tlo go rata a se go bolae. So if you stop worshiping the God Ga of o emisa Isaac, go obamela medingwana ya gagwe, Abraham, Isaac, and Jacob, o then he obamela will Abraham, favor you. Jacob, Are you getting what I'm saying? o boeletsa mo- But Mme, if you insist to worship the God ga wena o gapeletsa of Abraham, Isaac, and Jacob, ga wena o gapeletsa gore wena o obamele modimo wa nnete wa Abraham, Jacob le Isaac, he will kill you. o na go bolae. So this family, Yaanong lelapa le they started a war. ba simolola ntwa. Go to Google and Google the Maccabees. Ya ko biko Google Maccabees. Yes. And you will read what I'm saying. I'm just summarizing it Ke here. a leketsa fela summary. When Matthias died, Ga Matias a sena go tlhokofala, his third son morwa ga boraro took over from him. ena a tsaya mo bogosing ba gagwe. And as Maccabees, they built an army that began to grow. Ga ka Maccabees bona ba ga mophato o simololang go gola wa gola. They began to beat armies that were much, much bigger than them. Ba ne ba fenya masole le go nna ba gaisa le a le They feta had, mo go bona. they used the what is this? They used the landscape and they beat huge armies. Ba ne ba fenya mephato e le gore e maatla mo godimo The ga bona. wars continued until they won. Ntwa ya tswelela pele go fitlhela bone ba wina. And when they won, Ga ba wina, they restored the sacrifices back to the temple. ba buiseletsa ditlhabelo ko tempeleng. Some of them died in the war, Ba bangwe ba bone ba swetse mo but they ntweng, restored the temple. mme bone ba buiseletsa This is tempeleng. what Daniel is saying when he says, Se ke se Daniela a se bua but the gare. people who know their A re God mare batho ba ba itseng modimo wa bone shall be ba strong tlo nna maatla, and carry out great ba tla exploits. dira dilo tse dikgolo. It's about this family Ke ka ntlha lelapa le that knew God so much ka bone ba itse modimo that they were thata. willing to lay down their Ba lives ikemisa gore ba swa ga ba se to ba tlo dira fight for the worship of God gore in bo- the temple. ba lwele gore modimo wa ba melo ko tempeleng. And God gave them the victory. Ene modimo ba fa phenyo. Amen. That's what Daniel 11:32 means. Ke sa Daniel 11 verse 32 is. Now, hear me this morning. Yaanong kutlwele mo mose wa kajeno. If you have people Ga o na le batho who have laid down their lives ba ba beile maphelo a bone and they died, ba swa,
because of their knowledge of God, ka ntlha ya kitso ya bona ya because of their defense of the truth of the gospel, Modimo. Ka go batla go or sireletsa nnete the, ya the, the fankgetho, truth of the worship of God. nnete ya go obamela Modimo. What is it for us today? Yaanong mo go rona go Do you know how those people have helped us to reach where we are? la itse gore batho ba ba lwele go le kana kang gore ne be re le mo ka Because had they not protected the temple, Bare ga nke bana ba sa sireletsa tempele the truth of Christ, nnete ya Kreste because Christ would be born some time after ka that, gore Kreste na tla ba belegwa about 167 years after that, dingwaga tse 167 morago it was going to disappear. ne tlo nyelela All the picture that God had tshwantsho sotlhe se Modimo o ne o na le and the shadow of the le temple meriti ya was tempele going to be lost. ne tlo latlhega. Amen. Men laid down their lives Batho ba beile maphelo a bone mo kotsing for the gospel. ba swela evangeli. Let me say this to E you. reng ke le boleleng se. You must lay down your emotions Wena bea maikutlo a gago for the knowledge of Christ. mo go itse Modimo. Mo go Listen itse to me. gore When you know Christ, ga o itse Kreste you lay down a lot of things. go na le tse ntse tse o di tlogelang. You die to yourself. Wa swa mo boeneng. Things like batbatlare, you will say ababulele nna ke itse hore ke bereke You pass the test of what will people say because you know whom you have believed. Do you hear what I'm saying? La nkutlwa lona re ke reng. Things like bagaske baba no nka se fete, you say khale ke fetile, I'm a part of the body of Christ. I don't need to fit here. Ore nna kgale ke phasitse, I'm part of the body of Christ, I'm accepted in the beloved. E reng pinene re opela ela Jesu o etsang? E re, Jesu o ntekane. Jesu o He ntekane. is sufficient. You will live with a mindset that says Jesus o ntekane. O tlo re Jesu is more than enough for Ke a me. mo tseba Jesu Ore I o. know him. Yena o dira tse di botse He does fela. all the wonders. You see, beloved, La bona ba ka when you o- begin to know Ga God, wena o itse your Modimo, perspective of the life of this world changes. tsela o lebelang dilo tsa mo lefatsheng ka yone ya fetoga. Gotlhelele. You don't become attracted to corruption, you rebuke corruption. Wena ha o gogelwe ke bobodu wena wa bokgalema. Are you hearing what I'm saying? Wa utlwa re ke reng? You don't become part Ga o nne karolo. of the flow of the world. Ga o tsamaye le modumo. You become part of the flow of the Spirit. Wena o tsena mo highway. But how do we get to know Him first? O mo itse yang pele. Break the bread. Wena o na thoganya sentle. And when you break the bread, Wena ha o na thoganya He sentle. reveals Himself to Ene you. wa go itshenolela. When He reveals Himself to Ha you, go itshenolela. then you become as bold as a lion. O se monna go nna bopelo kgale ya ka tau. Because you know that the lion of the tribe of Judah lives in me. Ka gore wa itse gore tau ya leloko la Juda e nna mo gare ga gago. So it will not only be, I'm closing now. Ke a sosobanya, ke a tswanya. It will not only be, E ka se nne fela Lord, I'm believing you for the job. gore marena ke go dumela for mmereko. You will say, Lord, I believe you for the job, Gore marena ke dumela gore o tlo mpha and mmereko. whatever you want me to do in that job, I will do it. Ene se wena o batla gore ke se dire ko mosebetsing o ko o se dire. Hallelujah. Amen. Agriratswa ko mmerekong go iwa di kosong. You go there with that mindset. O ya ko workshopong with the mindset. Remember I said we must know how to relate with the world. O ka ke re ke rile gopolo gore tshwanetse o itse gore o amana le lefatshe. You relate with an agenda. Wena o nna le morero o rileng. You say, I'm going to do my job, O rena ko etsa mmereko wa but ka. the other stuff I will not do. Tse dingwe tsone ha ke ikwadise. Le tlase one a ke e tshwara. I'm not even going to partake. Le taste a ke e taste. I ke lo latswa sepe se beile mo tafoleng. Next. Le ho taste a ke taste. I'm not going to taste. A ke a roomong ya ka ke a ke le one. Ha ke lo robala alone. Ke tlhoke company. Ke tsaba ke nose. I walk to my room alone. God, those who are with me are more than those who are with Gore them. nna I am surrounded. I am not lonely.
ga ke tswe ke bodutu If a man knocks at my door, ga abutsinyana a kokota mo monyako wa ka ke tlo dumela pele just check goes nga o thusa. or can I help you Ke kgopela o tsena, ke tla o bona ka hosane free. or no let's talk tomorrow morning batho ba le Ke lapile, ke nako ya ho robala. no it's my time to sleep A ke batlo tlotla, ke nako ya ho robala. I am tired I can't even talk Because you know God. ka re wena o itse modimo Because you know ka re wena wa itse what He wants and you know what He does not want. gore o batlang le sa se batleng You've got the list. wena o na le list Hallelujah. amen If they say, ha ba re no man, a re fete ko kae and then re tla claima di-kilometers tsa teng. Re, ba re no a re mo le pele no re tla claima a ke claime di-kilometers tse seng tsa mmereko. or I'm not going to claim anything which is not on my list of Why? goreng Ke a mo tseba Jesu o. I know the one whom I have believed Bona bazalwane. amen You are not going to make money by cheating your employer when there is a God who said He will meet all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. It does not work that way. ga e bereke ka tsela e modimo go tshepisa gore o tlo tlama ditlhoko tsa go tse tsotlhe mo keresete jesu ga o ile o ropa ko mmerekong ka go claima tšhelete e senyang Somebody say, I'm listening. a mongwe a re ke utlwelele You are not going to pay ghost employees ga o ile o patela batho ba ba seng teng when the money is going to your account. bontse itse gore tšhelete e ya kwa accountong ya gago wa ipatela Ha ba re monna tšhelete ke gore nna tseba ke di etse my brother. Ha ba re Ke a mo tseba Jesu. ha ba re there is this money I have broken the nna ke bread nathogantse and I have seen Him ebile ke mmone when the bread was ga broken. borotho bo nathogangwa Am I talking any practical thing go na here? le motho o ntlhaloganyang mo amen is sufficient That's the realm we must reach. ke maemo a tshwanetse re phele mo go Because when we reach that realm, ka gore ga re le mo lefatsheng ne? leo When we reach that ga realm, re le mo lefatsheng leo Modimo o tlo re blessa gore re be embarrassed. modimo o tlo re tshegofatsa le rona re makala gore ka njani He will embarrass us with His blessings. o tlo re tshosa o re surprise ka ditshegofatso tsa gage May you be a sign and a wonder. hallelujah yes lord Amen. hallelujah May you be a sign and a wonder. nna se maka le metlholo It is the prayer of my heart ke thapelo ya pelo ya ka that you'll hear the Holy Spirit, not Pastor Wanka Mogale. gore o tla mo yo boitshepo e seng Wanka Mogale amen And then you take that to heart o bo tsa se mo pelong ya and gago you build it. o se age Bazalwane, we can't rush this because ke sa tshwere ditaba mo, ha di a fela, di sa le tse but then dintsi. we cannot rush we have to hear what God is saying Amen. amen Before we close, pele re tswala I want to pray with anyone ke batla go rapela